হ্যালো ম্যাডাম, ম্যাডাম আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ম্যাডাম, ম্যাডাম আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম, ম্যাডাম আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না।
ম্যাডাম আমি সুব্রত বলছি। আপনার কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না, শুধু আওয়াজ আসছে হালকা। হ্যালো ম্যাডাম, আমরা তাহলে শুরু করবো। সংঘমিত্রা ম্যাডাম, আমি সুব্রত বলছি। হ্যালো ম্যাডাম। ম্যাডাম আপনার হ্যাঁ, এবার ম্যাডাম আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো। শুরু করবো কি? হ্যাঁ ম্যাডাম, তাহলে শুরু করি, আপনার অনুমতি চাইছি। শুরু করবো। হ্যালো ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম। হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যালো হ্যাঁ ম্যাডাম। হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? উনি দিল অন করে। হ্যালো ম্যাডাম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম। শুরু করবো। ম্যাডাম আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো 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 ম্যাডাম। এই নাম্বারটা একটা ফোন করো তো। যে কোনো একটা নম্বরে ফোন করো। কেউ বাড়িতে ফোন। বলো শুরু করবি কি ম্যাডাম? জিজ্ঞেস করছেন। হ্যালো ম্যাডাম। শুরু করবো, জিজ্ঞেস করে এই কথাটা। আমি তো কি হয়েছে?
শোনা যাচ্ছে না? ও, তাহলে ওই ছেলেকে ফোন করো। আমি তো শুরুই করিনি। নাম শুরু করেনি। শুনতে ওরে বলো ম্যাডাম, কথা বলছেন না। আচ্ছা, শুরু করো। অনুরাধা, হ্যাঁ স্যার। শুরু করো। আচ্ছা, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरत्यं प्रवरं मुनीन पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमः सर्वेभ्यः। अद्य चन्दननगर महाविद्यालयेन समायोजितायां त्रिदिवसीयायाम् आन्तर्जातिकविद्वत्सङ्गोष्ठ्यां सर्वे वयं सुरभारती समुपस्थिताः। महाविद्यालयेन समायोजिते अस्मिन् अभिरूपभूयिष्ठे ज्ञानयज्ञे समुपस्थितेभ्यः सारस्वतसाधकेभ्यः सर्वेभ्यः यथायोग्यं श्रद्धापूर्वकं स्वागतं निवेदयामि। হার্দিকম। তোমাদের কোনো কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমি রেডি হয়ে বসে আছি। সুব্রত, সুব্রত, হ্যাঁ, তোমাদের কোনো কথা তো শুনতে পাচ্ছি না। আমি তো জিজ্ঞেস করছি যে আমি কি শুরু করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। विदितचरं विदुषं यत् जूनमासस्य 21तमदिवसः आन्तर्जातिकयोगदिवसत्वेन परिपाल्यते सर्वैरेव विश्ववासिभिः। अपि च इदानीमपि आगतमासस्य 29तमदिवसात् 25तमदिनाङ्कं यावत् संस्कृतसप्ताहः परिपाल्यते स्म। अतः चन्दननगर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभाग अपि योगदिवसं तथा संस्कृत सप्ताहम् उद्यापयितुं प्रवृत्तः आन्तर्जातिक विद्युत् संगोष्ठी समायोजनेन। एतस्याः आन्तर्जालिक विद्युत् संगोष्ठी কিছু শুনতে পাচ্ছি না তোদের কথা আমি। কেন, কি হয়েছে? for happy संगोष्ठे अन्योन्य इति विषय
तपन महत् করি বলো, ওর কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না তো। হ্যাঁ? কি বললো এগুলো? বলো, আমি ওদের কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমার ফোনটা দিতে আমার ফোনটা তো ঠিক আছে। না না, আমার ফোন তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ, সুন্দরতা দি, মঙ্গলাচরণটা করুন আপনি। নমো নমঃ। ওম আরে এটাই ঠিক করো, এটাই ঠিক করে দিতে দাও। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। গুগল মিট আবার চলে যাবো, চলে যেতে সৈজানানা উপাসতে বলো ম্যাডাম, ফোনে কিছু আসছে। সমানি সমানং মন সহচি বলো, তুমি তো লবিং সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রৈব সমানেন वो हविषा जुहोमि समानीव आपूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा सुखहासति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। दूरीकरणाय मंगलम् आचरितः सोमदत्त महाभागावै सविनीत धन्यवादाः श्रद्धा च ते। अथ तृतीय सत्रस्य प्रथम प्रवचन समयः प्रथम वक्तृपदम् अलङ्कुर्वन्ति ताः सांख्ययोगादिदर्शननिष्णाताः वेदमीमांसा व्याकरणादि शास्त्रेषु अपि कृतभूरि परिश्रमाः कलिकाता विश्वविद्यालयस्य सेवानिवृत्ताः प्रापद्धिकाः प्रोफेसर डॉक्टरेट संघमित्र सेनगुप्ता महाभागाः वायुभारं स्वकार्यभारं च हेलया तिरस्कृत्य सन्तानानाम् अस्माकम् अनुरोधम् अङ्गीकृत्य प्रवचनाय समुपस्थिता। ताभ्यः सादरं स्वागतं सश्रद्धं प्रणामादिकं च निवेद्य सखीन निर्मलेन वाग्वाणेन अस्मान् स्नापयितुम् अनुरुन्धे। আমার কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ? সুব্রত, শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি শুরু করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সম্মাননীয় সুধীজন, স্নেহভাজন বিদ্যার্থীবৃন্দ, চন্দননগর মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ আয়োজিত আলোচনা চক্রে আমন্ত্রিত হয়ে আমি বিশেষ আনন্দিত। আমার বক্তব্য বিষয় হলো পাতঞ্জল যোগ সম্মত মুক্তির স্বরূপ।
সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য চ দর্শকম সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রম ইয়স্য নাস্তি অন্ধ এব স। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, শাস্ত্র আমাদের বিষয় দেখায়, জানায়। সে জানানো এত স্পষ্ট, এত স্বচ্ছ যে সে বিষয়ে কারোর আর কোনো সংশয় থাকে না। শাস্ত্রে যার প্রবেশ নেই সে অন্ধ সমতুল্য। বলা হয়েছে শাস্ত্র শাসনা, শাস্ত্র আমাদের চলার পথ দেখায়। দর্শনও শাস্ত্র বিশেষ। দার্শনিকদের রুচি বৈচিত্র্য অনুসারে, বিচারের তারতম্য অনুসারে দর্শন শাস্ত্র বহুবিধ। বহু দর্শনের মধ্যে যোগ দর্শন বিশেষ গৌরবের বস্তু। যোগ দর্শন মুক্তির তত্ত্ব কিভাবে আলোচনা করেছেন তা আমরা দেখব। দর্শন শাস্ত্র, মোক্ষ শাস্ত্র, মুক্তির তত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র। দার্শনিকেরা নানা বিষয়ে নানা মত পোষণ করলেও এক জায়গায় তারা সকলেই একমত হয়েছেন যে মুক্তি শব্দের অর্থ হলো দুঃখের চিরন্তন নিবৃত্তি। চিরনাবলী গ্রন্থে বলা হয়েছে এরকম কথা, নিঃশ্রেয় সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তির আত্যন্তিকী অত্র চ বাদীনাম অবিবাদয়। সাংখ্য দর্শনকার বললেন অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তির অত্যন্ত পুরুষার্থ। মহর্ষি গৌতম বললেন তদ অত্যন্ত বিমক্ষ অপবর্গ। সকলেই স্বীকার করছেন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, মুক্তি। কিন্তু সাংখ্য যোগ দর্শন মুক্তি তত্ত্ব নিয়ে এত উদ্গ্রীব হয়েছেন কি করে? তারা দুঃখের অবস্থান দেখাচ্ছেন কি করে? সাংখ্য যোগ দর্শনে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে, প্রকৃতি এবং পুরুষ। প্রকৃতি জড়াত্মিকা, ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতি অচেতন, প্রকৃতি নিত্য কিন্তু পরিণামী। প্রকৃতি যেহেতু জড় সেহেতু প্রকৃতিতে সুখ দুঃখ থাকতে পারে না। আর সাংখ্য যোগ মতে পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। পুরুষ নিত্য এবং অপরিণামী। তাহলে পুরুষেও দুঃখ থাকা সম্ভব নয়। পুরুষের দুঃখ স্বাভাবিক হতে পারে না, পুরুষের দুঃখ নৈমিত্তিকও হতে পারে না। পুরুষে যদি দুঃখ নৈমিত্তিক হয় তাহলে পুরুষের পরিণামিত্বের হানি হয়, অপরিণামিত্বের হানি হয়। পুরুষে দুঃখ পাকজ রূপের মতো নয়। পাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নি সংযোগ। ঘট তৈরি করার পর সেই কাঁচা মাটির ঘট অগ্নির সংস্পর্শে আনা হয়। সেই তখন অগ্নির ঘটের যে রূপ হয় সেটা পাকজ রূপ। সেই রূপ কিন্তু অগ্নি সংযোগ বিনষ্ট হলেও যায় না। তাহলে পুরুষের দুঃখ যদি পাকজ রূপের মতো হতো তাহলে প্রকৃতির সংযোগ বিনষ্ট হলেও পুরুষের দুঃখ যেত না। তার মানে অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হতো, সেটাও বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব সাংখ্য যোগ দর্শন কিভাবে মুক্তির তত্ত্ব নিরূপণ করবে সে এক প্রশ্ন। খুব সুন্দরভাবে, খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে ওরা দুঃখের অবস্থান নিরূপণ করেছেন। বলেছেন এই কথা, পুরুষের দুঃখ তাকে
নয়, নৈমিত্তিক নয়, পাকজ রূপের মতো নয়, পুরুষে দুঃখ আরোপিত। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। এই যে বিষয়ের আকারে বুদ্ধির পরিণাম, একে বলা হয় বৃত্তি। এই পরিণামটি তখনই বৃত্তি বলা হয় যখন তা জ্ঞান স্বরূপ হয়, মানে বুদ্ধির জ্ঞানাত্মক যে পরিণাম, বিষয় প্রকাশক যে পরিণাম, তাকে বলা হয় বৃত্তি। যেমন ইচ্ছাদি, ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি বুদ্ধিরই পরিণাম, কিন্তু তা জ্ঞানাত্মক নয়, তা বিষয় প্রকাশক নয়। প্রকাশিত বিষয়ে ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি হয়, সুতরাং ওগুলোকে বৃত্তি বলে যোগ দর্শন স্বীকার করেননি। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি, এই 5 প্রকার বৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন। এই চিত্তবৃত্তি বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। পুরুষ সান্নিধ্য বশত ওই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রতিবিম্বিত পুরুষে সুখ ও দুঃখ সংক্রান্ত হয়। পুরুষ অহং সুখী, অহং দুঃখী ইত্যাদি রূপে প্রতীয়মান হয়। পুরুষে বুদ্ধি আরোপিত। দার্শনিকদের দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয় প্রতিপাদন করা বহু সমর্থিত প্রথা। সাংখ্য যোগ দর্শন খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। বলছেন, কুসুম বাচ্চামণি, একটা স্বচ্ছ স্ফুটি যদি একটা লাল ফুলের সামনে থাকে তাহলে মনে হবে সেটা বুঝি লাল। নীল ফুলের সামনে থাকলে মনে হবে ওটা নীল। কিন্তু ফুলটা সরিয়ে দিয়ে যদি, তাহলে স্ফটিক নিজের স্বরূপে অবস্থান করবে। ওরা বললেন কুসুম বাচ্চামণি। আরো বললেন, জপা স্ফটিকরিব নৌপরাগ কিন্তু অভিমান। জবা স্ফটিকের মতো পুরুষ ওই রঙের দ্বারা রঙিন হচ্ছেন না, উপরঞ্জিত হচ্ছেন না, কিন্তু মনে হচ্ছে বুঝি উপরঞ্জিত হলেন। যোগ ভাষ্যকার বললেন, চিত্তম অয়স্কান্ত মণিকল্পম সন্নিধি মাত্রোপকারী দৃশ্যত্বেন সম্ভবতী পুরুষস্য স্বামিনা। চিত্ত যেন অয়স্কান্ত মণির মতো, চুম্বকের মতো, কিছু করে না, শুধু সান্নিধ্য চাই, তাহলে লৌহ আকৃষ্ট হবে। এইরকম কথা। এই কথাটাই অন্য ভাষায় আবার বললেন, দৃশ্যম অয়স্কান্ত মণিকল্পম সন্নিধি মাত্র উপকারী দৃশ্যত্বেন সম্ভবতী পুরুষস্য স্বামিনা। চিত্ত যেন অয়স্কান্ত মণির মতো। চিত্তকে দৃশ্য বলা হচ্ছে, দ্রষ্টা হলেন পুরুষ, চিত্ত হচ্ছে দৃষ্ট। যোগসূত্রকার বলেছেন, দ্রষ্টা দৃশি মাত্র শুদ্ধটি প্রত্যয়ানুপস্থ। পুরুষকে দ্রষ্টা বলছি, আসলে পুরুষ দর্শন স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ। পুরুষ শুদ্ধ, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তি তাকে বিষয় দর্শন করায়, মানে বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে পুরুষ বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন হয়, জ্ঞান হয়, যেন সুখী যেন দুঃখী, এইভাবে প্রতীত হয়। এরকম কারিকাতেও বলা হচ্ছে, তস্মাচ্চ বিপর্যাসা সিদ্ধম সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য। পুরুষ সাক্ষী, ওই বুদ্ধির সান্নিধ্য বশত বুদ্ধির সুখ দুঃখ যেন সে দর্শন করে। এইভাবে প্রতিবিম্বের মাধ্যমে পুরুষের সুখ দুঃখের সংক্রান্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরো বলি, এই যে একটা প্রতিবিম্বের কথা বললাম, বিজ্ঞান ভিক্ষু কিন্তু 2টো প্রতিবিম্ব স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলছেন যে পুরুষে প্রতিবিম্ব যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিফলিত হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষে প্রতিফলিত হয়। বলছেন, ফলম অবিশিষ্ট পৌরুষীয় চিত্তবৃত্তি বোধ। চিত্তবৃত্তির যে বোধ সেটা পুরুষনিষ্ঠ, অতএব পুরুষেতেও বুদ্ধির প্রতিবিম্ব অপেক্ষিত। প্রতিবিম্ব একটাই হোক বা দুটোই হোক, অর্থাৎ অন্যান্য প্রতিবিম্ববাদ আমরা
স্বীকার করি বা না করি, ঘটনা হলো পুরুষে বুদ্ধিগত সুখ দুঃখ আরোপিত হয়। ওরা আরো উদাহরণ দিলেন, বললেন মলিন দর্পণে মুখ যদি প্রতিফলিত হয় তাহলে দেখা যাবে যে মুখে বুঝি কোনো কালিমা রয়েছে। আসলে ওটা দর্পণগত মালিন্য মুখে আরোপিত হয়েছে। বুদ্ধিগত সুখ দুঃখ এইভাবেই পুরুষে আরোপিত হয়। পুরুষ অহং সুখী, অহং দুঃখী ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়। পুরুষ আসলে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, তার প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বশত দুঃখাদি বিশিষ্ট রূপে প্রতীকী হয়। সাংখ্য সূত্রকার বললেন, না নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবস্য তদ যোগস তদ যোগাৎ ঋতে। তদ যোগ মানে দুঃখ যোগ, তদ যোগাৎ মানে প্রকৃতি সংযোগাৎ। প্রকৃতি সংযোগ বিনা পুরুষে দুঃখ যোগ হয় না। এই দুঃখের নিবৃত্তি মুক্তি। কিরকম নিবৃত্তি? আত্যন্তিক নিবৃত্তি। বলা হচ্ছে এই কথা, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে কিভাবে? বলছেন দুঃখের মূল কারণ যা তা দূর করো, তাহলে দুঃখ যাবে। দুঃখের মূল কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। আমরা বাস্তব জীবনেও দেখি, ভুল করি তাই দুঃখ পাই। কাজেই দুঃখের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান। অজ্ঞানকে দূর করলেই দুঃখ যাবে। অজ্ঞান যাবে কিসের দ্বারা? অজ্ঞান যাবে জ্ঞানের দ্বারা। ওরা বললেন, সাংখ্য সূত্রকার বললেন, নিয়ত কারণা তদুচ্ছিত্তির ধ্বন্তবৎ। অন্ধকার যায় আলোকের দ্বারা, অন্য কোনো ভাবে যাবে না। চোখ রাঙালেও যাবে না, হাত জোর করলেও যাবে না, অন্ধকার যাবে আলোকেরই দ্বারা। সেই রকম দুঃখ যাবে, দুঃখের মূল কারণ যে অজ্ঞান, সে যদি যায়, আর অজ্ঞান যাবে জ্ঞানের দ্বারা। কারণ জ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞানের বিরোধী। অজ্ঞান জ্ঞান বিরোধী রূপে স্বীকৃতি। জ্ঞান বিরোধী যে অজ্ঞান, সেটা জ্ঞানের দ্বারা অপগত হলে অজ্ঞান জনিত যে দুঃখ তা অতএব অপগত হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আচ্ছা জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান গেল, কেন অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান যেতে পারত না? তা আমরা বলি না, যদিও ওদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান যেতে পারত এরকম আশঙ্কা আমরা করতেই পারি। কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা যদি জ্ঞানে চলে যেত, তাহলে অজ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞান গেল সেটা জানাতো কে? সুতরাং জ্ঞানকে বিনষ্ট করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা যায়, জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা যায় না। তাহলে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান যায়, অজ্ঞান গেলে অজ্ঞান জনিত দুঃখ যায়। এখানে মনে রাখতে হবে, যে বিষয়ে অজ্ঞান, সেই বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা তা দূর হয়। অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা দূর হলে অজ্ঞান জনিত দুঃখ যায়। তাহলে আমাদের চাই জ্ঞান। এই জ্ঞান কিরকম জ্ঞান? অদ্বৈত বেদান্তি বলছেন এই জ্ঞান হলো আত্মজ্ঞান। আত্মাকে জানলেই জগৎ ভ্রম দূর হবে। নিয়ম হলো ভ্রম অপগত হয় যদি অধিষ্ঠানের জ্ঞান হয়। ব্রহ্মকে জগৎ ভ্রম হবে, এই ভ্রম অপগত হবে যদি ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তাহলে ওদের মতে আত্মজ্ঞান মুক্তির উপায়। কিন্তু সাংখ্য যোগ দর্শন বলছেন আত্মজ্ঞান নয়, শুধু পুরুষের জ্ঞান হলে হবে না, চাই প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান, ভেদ জ্ঞান। সত্য পুরুষ অন্যতা প্রত্যয়, এই দুয়ের ভেদ জ্ঞান চাই। ভেদ জ্ঞান হলে মুক্তি হবে। তো মনে রাখতে হবে এই জ্ঞান কিন্তু যোগজ হওয়া দরকার। যোগ দর্শন বললেন বিবেক খ্যাতির অবিপ্লবা হানোপায়। অবিপ্লবা মানে হচ্ছে, বিপ্লব শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান। তাহলে অবিপ্লবা হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান রহিতা। মিথ্যা জ্ঞান রহিত বিবেক খ্যাতি মুক্তির উপায়। তো এই মিথ্যা জ্ঞান রহিত বিবেক খ্যাতি হয় যোগে। যোগ মানে কি? মহর্ষি পতঞ্জলি বললেন যোগস চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। চিত্ত মানে অন্তঃকরণ, চিত্তের যে বৃত্তি, বৃত্তি মানে চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম, জ্ঞানরূপ পরিণাম, তার যে নিরোধ,
তারই নাম যোগ। নিরোধ শব্দের অর্থ কিন্তু এখানে বিনাশ নয়, কারণ সৎকার্যবাদী দর্শনে বিনাশ স্বীকার করা হয় না, আত্যন্তিক অভাব স্বীকার করা যায় না। এখানে নাশ শব্দের অর্থ হলো কারণে লয়। সাংখ্য সূত্রকার মহর্ষি কপিল বলেছেন নাশ কারণলয়। চিত্ত বৃত্তি যখন চিত্ততে লয় প্রাপ্ত হবে তখন দুঃখ যাবে। এই বৃত্তি নিরোধের উপায়ের কথা যোগসূত্রকার বলেছেন অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা বৃত্তি নিরোধ হবে। অভ্যাস মানে কি? স্থিত যত্ন অভ্যাস। স্থিতি মানে কি? চিত্তস্য প্রশান্ত বাহিতা স্থিতি। চিত্ত যেন শান্ত হয় তাকে বলা হয় স্থিতি। এই স্থিতির জন্য কি অভ্যাস করতে হয়? বলছে যোগাঙ্গ যেগুলো আছে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই যোগাঙ্গ গুলোর অনুষ্ঠান করতে হয় নিরন্তর, দীর্ঘকাল সাদরে সযত্নে এগুলোর অভ্যাস করতে হয়। শত দীর্ঘকাল নৈরন্তরীয় সত্তারা সেবিত দৃঢ়ভূমি। অভ্যাস চাই, আর কি চাই? চাই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য কাকে বলে? বলছেন বৈরাগ্য হচ্ছে, প্রথমে বললেন দৃষ্টানুশ্রবিত বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম। দৃষ্ট বিষয়, লৌকিক বিষয় এবং বৈদিক বিষয়ে যে বিতৃষ্ণা তাকে বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য বলা হয়। আর আরো গভীর বৈরাগ্য কোথায় হয়? বলছেন তৎ পরম পুরুষ খ্যাতে গুণ বৈতৃষ্ণম। পর বৈরাগ্য যখন হয় তখন বিবেক খ্যাতিতেও বৈরাগ্য আসে। এই যে বিবেক খ্যাতিতে বৈরাগ্য এলো, এর ফলে যোগ সম্পন্ন হলো, দুঃখ নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব হলো। বিবেক খ্যাতিতেও বৈরাগ্য চাই। যোগ দেখিয়েছেন মহর্ষি পতঞ্জলি। যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তে রাজস্ব এবং তামস বৃত্তি বিনষ্ট হয়, সাত্ত্বিকী বৃত্তি কিন্তু বিদ্যমান থাকে। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সাত্ত্বিকী বৃত্তিরও নাশ হয়। তখন কি থাকে? বিরাম প্রত্যাভ্যাস পূর্ব সংস্কার শেষ। তখন শুধুমাত্র সংস্কার থাকে, ওই যে বুত্থান প্রত্যয় তার সংস্কার। কিন্তু সংস্কার থাকলে তো অসুবিধার কথা। সংস্কার থেকে আবার প্রত্যয়ের উৎপত্তি হবে, প্রত্যয় থেকে আবার সংস্কার হবে, এই তো ধারা চলবে। তাহলে ওই সংস্কারের বিনাশ দরকার। সংস্কারের বিনাশ হবে কি করে? বিবেক জ্ঞানের সংস্কার থেকে। বলা হচ্ছে তজ্জ সংস্কার অন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী। বিবেক জ্ঞানের সংস্কার ওই বুত্থান সংস্কারকে বিনষ্ট করবে। তখন বিবেক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হবে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব হবে। এই যে পুরুষ এবং প্রকৃতি এক নয়, ওরা ভিন্ন, তা জানা যাবে। সত্ত্ব পুরুষয় শুদ্ধি সামনে কৈবল্যম। সত্য এবং পুরুষ মানে প্রকৃতি এবং পুরুষ, এরা যে ভিন্ন ভিন্ন তা জানা যাবে যখন কৈবল্য হবে। এই কৈবল্যের প্রসঙ্গে যোগ ভাষ্যকার একটা খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলছেন চিকিৎসা শাস্ত্রে আমরা দেখি চারটে দিক থাকে: রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য এবং আরোগ্য লাভের উপায়। অনুরূপ ভাবে শাস্ত্রেও চারটি দিক থাকে: হেয়, হেয় হেতু, হান এবং হান উপায়। হেয় কি? হেয় হচ্ছে হেয়ং দুঃখম অনাগতম। যে দুঃখ এসেছে সেটা আমি ভোগই করছি, অতএব আশা করছি সেটা যাবে। আর যা গেছে সে তো গেছেই। আর যে দুঃখ এখনো আসেনি তার জন্যই আমার চিন্তা, সে দুঃখ যেন না আসে, তা যেন পরিহার করতে পারি। সেজন্য বলা হলো হেয়ং দুঃখম অনাগতম। তাহলে এই দুঃখের কারণ কি? বলছেন দৃষ্টি দৃশ্যয় সংযোগ হেয় হেতু।
এই দুঃখের কারণ হচ্ছে দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্য যে প্রকৃতি তার সংযোগ, সে দুটোকে এক বলে মনে করা। কেন মনে করি? তার সে হেতু অবিদ্যা, তার হেতু হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যা শব্দে নঙের প্রয়োগ আছে। এখানে নঙের অনেকগুলো অর্থ আছে, আমরা জানি। সাদৃশ্যম অভাবশ্চ তদন্মত্তম তদল্পতা অপ্রাশস্ত্যম বিরোধশ্চ নঙর্থা সৎ প্রকৃতিতা। এখানে ওই ছটির মধ্যে বিরোধ রূপ অর্থ গৃহীত হয়েছে। অবিদ্যা হলো বিদ্যা বিরোধী জ্ঞানান্তর, এরকম কথা ভাষ্যে বলা হয়েছে, বিদ্যা বিরোধী জ্ঞানান্তরম। তো এই তো হলো হেয় হেতু। এবার হান কি, কৈবল্য কি? দৃষ্টি দৃশ্যয় সংযোগাভাবে হানং তদৃশে কৈবল্যম। দৃষ্টি এবং দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এই দুয়ের সংযোগাভাবা হানং, সংযোগ যখন থাকে না তখন দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয়, সেটাই কৈবল্য। এই দুঃখের বিনাশ হবে কি করে বলছেন? বিবেক খ্যাতি রবিপ্লবা হানোপায়। বিবেক খ্যাতি, বিবেক জ্ঞান যেটা সমাধি প্রজ্ঞা জনিত, সেটা হচ্ছে মুক্তির উপায় স্বরূপ। এইভাবে মুক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। এখানে আমরা বলি যে আমরা বলেছি যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এর যে সংযোগ বশত দুঃখ হচ্ছে, এই দুঃখ কিন্তু আরোপিত, তাত্ত্বিক নয়। তো এই দুঃখ যাবে সংযোগ গেলে, এবং সেই সংযোগে যাওয়ার জন্য যে জ্ঞান দরকার সেটা যোগজ জ্ঞান হওয়া অপেক্ষিত, তা না হলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে না। একথা বললেন যোগ দার্শনিক। এখন এই যে এইরকম বৈরাগ্য কোথায় হয় বলছেন? প্রসংখ্যানীয় কি অকুশীদস্য সর্বথা বিবেক খ্যাতের ধর্ম মেঘ সমাধি। যখন বিবেক জ্ঞানেও বিতৃষ্ণা আসবে, তখন ধর্মমেঘ সমাধি হবে। ওই সমাধির ফলে, ওই সমাধির জন্য যে জ্ঞান, সেটা দুঃখ দূরীকরণে সমর্থ। সেই রকম বিবেক জ্ঞান অপেক্ষিত। বলা হচ্ছে আরেকটা ক্ষেত্রে, ঋতম ভরা তত্র প্রজ্ঞা ঋতম সত্যমেব বিভক্তি। ওই প্রজ্ঞাই অপেক্ষিত, কারণ ওই প্রজ্ঞা সাক্ষাৎকারাত্মক প্রজ্ঞা। আমরা বেদান্ত দর্শনে দেখেছি, শ্রুতি বলছেন আত্মা বা এই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মদর্শন করতে হবে, তার উপায় কি? শ্রবণ এবং মনন। শুধু শ্রবণ মননের দ্বারা হবে না, নিদিধ্যাসন চাই, মানে সাক্ষাৎকার চাই, আত্ম সাক্ষাৎকার কর্তব্য। সেই রকম এখানেও এরা বললেন শ্রবণত যুক্তিতেও না বাধ্যতে দিগ্ভ্রমবাদ অপরোক্ষাদ রীতে। শুধু শুনলে হবে না, আত্মতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব শুনলাম আর আমি মুক্ত হলাম, তা হবে না। শুধু শুনলে হবে না, আত্মা এবং অনাত্মার যে বিবেক জ্ঞান, সেটা সাক্ষাৎকারাত্মক হওয়া দরকার। বলছেন শ্রবণত যুক্তিতেও ন বাধ্যতে দিগ্ভ্রম অপরোক্ষাদ রীতে। অপরোক্ষ জ্ঞান ছাড়া যাবে। এখানে আরো কিছু কথা বলি। আমরা সমাধির কথা বলছি। সমাধির প্রসঙ্গে যদি বেদান্ত দর্শনের দিকে একটু তাকাই, দেখবো আমাদের পাতঞ্জল দর্শনে যেটা
ধ্যান পদবাচ্য বেদান্ত দর্শনে সেটাই সমাধি, সবিকল্পক সমাধি রূপে অভিহিত হয়েছে। বেদান্ত দর্শনে দুই প্রকার সমাধির কথা বলা হয়েছে, সবিকল্প সমাধি এবং নির্বিকল্পক সমাধি। সবিকল্পক সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় এই তিনের ভেদ থাকে, যেমন যোগ দর্শনে ধ্যানেতে থাকে। ধ্যানের সম্পর্কে বলা হয়েছে তত্র প্রত্যয়িকতানতা ধ্যানম, জ্ঞানের যে একতানতা, একতান প্রবাহ, সেটাকে বলা হচ্ছে ধ্যান। ধ্যানিতে কিন্তু ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় এই তিনের ভেদ থাকে, যেমন বেদান্তীরা বলেছেন সবিকল্পক সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় তিনটির ভেদ বিদ্যমান থাকে। সমাধিতে কিন্তু এই তিনের ভেদ থাকে না। সমাধি কিন্তু শুধু ধ্যেয় মাত্র অবগাহী হয়। তদেব অর্থমাত্র নির্ভাসম স্বরূপ শূন্যমেব সমাধি, শুধু বিষয়টার জ্ঞান হবে, ধ্যাতা এবং ধ্যান এগুলোর জ্ঞান হবে। বেদান্তিক সবিকল্পক সমাধিতে কিন্তু ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় এই ধ্যেয়র ভেদ থাকে, নির্বিকল্পক সমাধিতে এই তিনের ভেদ থাকে না। তাহলে যোগ দর্শন অদ্বৈত বেদান্তের নির্বিকল্পক সমাধির তুল্য, আর যোগ দর্শন প্রদর্শিত যে ধ্যান তা অদ্বৈত বেদান্তের সবিকল্পক সমাধির তুল্য। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। জীব যখন নিজেকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই প্রতীতি যখন তার হয়, তখন আর তার দুঃখ থাকে না। জগৎ প্রপঞ্চ বিলীন হয়, জীব শাশ্বত শান্তির অধিকারী হয়। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করি। যোগ দর্শনে মুক্তিতে সুখ সংবেদন স্বীকার করা হয় না। মুক্তিতে সুখ থাকে না। কি করে থাকবে? ওরা যে বলেছেন সর্বম ত্রিগুণাত্মকম, সবকিছু ত্রিগুণাত্মক। যদি সুখ থাকে তাতেও দুঃখ থাকবে। দুঃখের সঙ্গে অসম্বদ্ধ সুখ হয় না। তাহলে যে সুখের সঙ্গে দুঃখ থাকে সেই সুখ আমরা চাই না। অদ্বৈত বেদান্তি বলছেন ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। মুক্তিতে যে ব্রহ্ম স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, আনন্দ স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তার মানে মুক্তিতে আনন্দ থাকে। সাংখ্যযোগ বলছে মুক্তিতে কি হয়, প্রকৃতি এবং পুরুষের যে অভেদ প্রতীতি সেটা দূর হয়, ভেদ জ্ঞান স্পষ্ট হয়। কিন্তু তারা মুক্তিতে সুখ হয় এ কথা বলেননি, কারণ সুখ হলেই দুঃখ এসে যাবে অনিবার্য রূপেই। প্রশ্ন হবে, যদি মুক্তিতে সুখ না থাকে তাহলে সেই মুক্তির জন্য আমরা কেন প্রবৃত্ত হব? সাংখ্যযোগ বলছেন শুধু সুখের জন্যই যে লোক প্রবৃত্ত হয় তা নয়, প্রবৃত্তি দুঃখ নিবৃত্তির জন্য হয়। তাহলে মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবের যে প্রবৃত্তি তার দুঃখ নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে, সুখের অভিপ্রায় নয়। সুখ তারা মুক্তিতে স্বীকার করেন না। মুক্তিতে সুখের অস্তিত্ব সাংখ্যযোগ দর্শন স্বীকার করেন। এখানে একটা কথা বলি, বেদান্ত মতে আত্মজ্ঞান হলে জগৎ বিলীন হয়, আত্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় পুরুষ জীব। কিন্তু এখানে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হলেও প্রকৃতি কিন্তু বিদ্যমান থাকে, চিত্ত কিন্তু বিদ্যমান। চিত্তের বৃত্তি চিত্ততে লয় প্রাপ্ত হয়। যেহেতু বৃত্তি চিত্ততে লয় প্রাপ্ত হয়, সেহেতু চিত্তের সঙ্গে পুরুষের আর সংযোগ হয় না, পুরুষের আর দুঃখ হয় না। তাহলে সংযোগ বিশেষের ফলে পুরুষের দুঃখ আরোপিত হয়। আর ওই যে মুক্তি,
ওটাকে আমরা জীবন মুক্তি বলি। আমরা জানি শাস্ত্রে 2 প্রকার মুক্তির কথা বলা হয়েছে, জীবন মুক্তি এবং বিদেহ মুক্তি। জীবন মুক্তি, জীবন নেব বিদ্বান বিমুক্ত ভবতি, শরীর আছে কিন্তু দুঃখ নেই। কিন্তু বিদেহ মুক্তিতে শরীরই থাকে না, দেহপাত ঘটে। কখন ঘটে বলছেন? আমরা যদি কর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করি দেখব আমাদের 3 প্রকারের কর্ম আছে, ক্রিয়মান কর্ম, সঞ্চিত কর্ম এবং প্রারব্ধ কর্ম। ক্রিয়মান কর্ম যা আমরা করছি, কর্ম করলে তার ফল তো পেতেই হবে, ভালো মন্দ যাই করি না কেন, এই জন্মে না হয় পরজন্মে পাবো। তাহলে যে কর্ম করছি তার ফল হয় এখনই পাচ্ছি, না হয় সেটা জমা ছাড়ছে। এখনই কোনগুলো পাচ্ছি বলছেন? অত্যুৎকটই কর্মফলে রিয়াই বা ফলমস্মৃতি। যদি অত্যুৎকট কর্ম হয় তাহলে এখানেই সঙ্গে সঙ্গে জবাব, সঙ্গে সঙ্গে তার ফল। আর তা না হলে তা সঞ্চিত হয়। আর সঞ্চিত যে কর্মফল আছে তার থেকে কিছুটা ভোগ করার জন্য জীব শরীর ধারণ করেছে, তাকে বলা হয় প্রারব্ধ কর্ম, যেই কর্মের ফল ভোগ শুরু হয়েছে। মুক্তি হলে ক্রিয়মান কর্মের ফল জীবকে আর ভোগ করতে হয় না, সঞ্চিত কর্মের ফলও ভোগ করতে হয় না, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। প্রারব্ধস্য ভোগাদেবস্যায়, প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ না করে রেহাই নেই। তাহলে যখন জীবের প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হয়, যোগজ বিবেক জ্ঞান হয়, তখন চিত্তের বৃত্তি চিত্ততে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষের মুক্তি হয়। সেই মুক্তিকে আমরা জীবন মুক্তি বলতে পারি। আর যখন সঞ্চিত প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয়, জীবের দেহপাত হয়, সূক্ষ্ম শরীর যখন স্থূল শরীরকে পরিহার করে, চিত্ত যখন লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই মুক্তিকে বিবেক মুক্তি বলা হয়ে থাকে। এইভাবে যোগ দর্শন মুক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা দেখব যোগ দর্শন কত আন্তরিকভাবে বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে মুক্তির তত্ত্ব নিরূপণ করবেন। যোগের চর্চা এবং চর্চা নিরন্তর বর্ধিত হোক, এই আশা নিয়ে আজ শেষ করছি। ওদের কথা তো শুনতে পাচ্ছি না, আমার কথা শুনতে পেলো কিনা জানি না। एतावत् पर्यन्तं বলেছি प्रोफेसर डॉक्टर संघमित्रा তোমরা কি सेनुक्ता আমার কথা শুনতে महाभागाः পেয়েছ? अनौपम्यं। হ্যাঁ ম্যাম, শোনা গেছে। হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। কি বলছে? তোমরা কি শুনতে পেয়েছো? সুব্রত, শুনতে পেয়েছি। কি করে জানাবেন? पर्यन्तं प्रोफेसर डॉक्टर संघमित्रा सेनुक्ता महाभागाः अनौपम्यं मनोहारी अभितत तथ्य समृद्धं यत् प्रवचनं प्रस्तुतवत्यः तेन नितरां मोमुज्यामहे। कठिनम् अपि शास्त्र सिद्धान्तम् अनायासेन सरलया गिरा सरसभङ्ग्या प्रतिपादितवत्यः ताः मातरः। अतः ताभ्यः सश्रद्ध प्रणामाः आन्तरिक श्रद्धाः विज्ञाप्यन्ते। इदानीं यदि कस्याश्चित् वा जिज्ञासाः सन्ति तर्हि कृपया गूगल मीट चैट बॉक्स मध्ये अथवा यूट्यूब लाइव कमेंट बॉक्स मध्ये पृच्छन्तु, लिखन्तु।
আমার ফোনে হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, একজন প্রশ্ন করেছেন বৈরাগ্য বিষয়ে যদি ম্যাডাম কিছু বলেন, যোগসম্মত বৈরাগ্য বিষয়ে। কি বলছো? একজন প্রশ্ন করেছেন যোগ, হ্যাঁ, যোগসম্মত বৈরাগ্য বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। বলবো? হ্যাঁ, আচ্ছা। যোগ দর্শন দুই প্রকার বৈরাগ্যের যোগ দর্শন দুই প্রকার বৈরাগ্যের কথা বলছেন, পরবৈরাগ্য এবং অপরবৈরাগ্য। পরবৈরাগ্যে কি হয়, প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে শুধু লৌকিক বিষয় এবং বৈদিক বিষয়ে বৈরাগ্য আসে, বিতৃষ্ণা আসে, বুঝেছ? আর তার পরবর্তী যে বৈরাগ্য, সেখানে বিবেক খ্যাতিতেও বৈরাগ্য আসে। বিবেক খ্যাতির জন্যই তো লোকে সচেষ্ট, বিবেক খ্যাতি লাভ যাতে হয়, যাতে মুক্তি হয়, এটা মানুষ চায়। কিন্তু বিবেক খ্যাতিও কাম্য নয়, এটা যখন মনে করে তখন সেই বৈরাগ্য হচ্ছে চূড়ান্ত বৈরাগ্য। সেই বৈরাগ্য যদি অধিগত হয় তাহলে বিবেক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিবেক জ্ঞান অন্য যে লৌকিক যে বুদ্ধান সংস্কার তাকে বিনষ্ট করে, বিবেক জ্ঞানের সংস্কার, তখন জীবের মুক্তি অধিগত হয়, বুঝেছ? বৃত্তির নিরোধের জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য অপেক্ষিত। অভ্যাস হচ্ছে যোগাঙ্গের অভ্যাস, আর বৈরাগ্য হলো দুই প্রকার, যা তোমাকে আমি বললাম, অপরবৈরাগ্য এবং পরবৈরাগ্য। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? অনেক ফোনটা দাও, বুঝতে পেরেছ কিনা দেখি। অনেক কি হলো? আচ্ছা বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও শুনতে পেয়েছে, শুনতে পেয়েছে আমার কথা? হ্যাঁ ম্যাডাম, এই উত্তরটা শোনা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বলো। আচ্ছা, দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন আছে। বলো। আচ্ছা, অবিদ্যা বলতে আমরা এক কথায় কি বুঝবো? অবিদ্যা বলতে আমরা বুঝবো বিদ্যা বিরোধী জ্ঞানান্তরম। বুঝতে পেরেছ? অবিদ্যা হলো বিদ্যা বিরোধী জ্ঞান। ওখানে যে নইং এর অর্থ সেটা হচ্ছে বিরোধ, বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যা বিরোধী, বুঝেছ? ওই অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা দূরীভূত হয়। শোনা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা গেছে। আর কিছু প্রশ্ন আছে? একটি ম্যাডাম প্রশ্ন আছে, মুক্তিতে যদি সুখ নেই তাহলে আমরা কেন মুক্তি চাইবো? হ্যাঁ, মুক্তিতে আমি বলবো, দেখো, মুক্তিতে সুখ নেই তবুও আমরা মুক্তি চাই, কারণ আমরা চাই আসলে দুঃখের নিবৃত্তি। দেখো, কারোর মাথায় যদি বিরাট বোঝা থাকে, সেই বোঝাটা নামিয়ে দিলে সে ভাবে খুব বাঁচলাম, খুব আরাম হলো। আসলে তার আলাদা করে সুখ কিছু হয়নি, দুঃখটাই গেছে। ভারাপগমে সুখে সংবৃত্ত ইতিবৎ, বুঝেছ? কাজেই দুঃখের নিবৃত্তিটাই আমাদের কাম্য, এজন্যই আমরা মুক্তির অভিলাষী। বুঝতে পারছ? শুনতে পেয়েছো সুব্রত? হ্যাঁ ম্যাডাম, শোনা গেছে। ভারাপগমে সুখে সংবৃত্ত ইতিবৎ, মাথার বোঝাটা নামিয়ে দিলে আমরা বলি বাঁচলাম। আসল কথা হচ্ছে নতুন কিছু সুখ হলো না, দুঃখটা গেল। সেই রকম দুঃখের নিবৃত্তির জন্যই লোকে মুক্তির অভিলাষী। বলো, আর কিছু প্রশ্ন আছে? আর একটি প্রশ্ন আছে, বলো। দুঃখ কার হয়, প্রকৃতির না পুরুষের? এই কথা আমি বললাম অনেকবার। দুঃখ পুরুষের হতে পারে না, কারণ পুরুষ অপরিণামী, পুরুষ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। প্রকৃতির দুঃখ হয় না, কারণ প্রকৃতি জড়, বুঝেছ? প্রকৃতিরও দুঃখ হয় না, কারণ প্রকৃতি জড়। তাহলে দুঃখ হয় কার? বলছেন প্রকৃতির যে প্রথম বৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, প্রথম পরিণাম বুদ্ধি, সেই বুদ্ধির বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, সুখ দুঃখাদি গ্রহণ করে। এরা বলছেন সুখাদি গ্রহণম ভোগা,
গ্রহণং চ তদাকারতা सा च कुटस्थचितो बुद्धिरर्थाकारवत् परिणामो न सम्भवति इति अगत्या प्रतिबिम्ब स्वरूपतायामेव पर्यवस्यति। সুখাদির গ্রহণের জন্য তদাকারতা ধারণ অপেক্ষিত। পুরুষ তদাকারে আকারিত হতে পারে না, পুরুষ অপরিণামী, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়। ওই তদাকারে আকারিত হওয়াটাই হচ্ছে সুখাদির গ্রহণ। এই বুদ্ধিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হলে ওই সুখ দুঃখাদি পুরুষের সংক্রান্ত বলে প্রতীত হয়। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাডাম, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ 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 ম্যাডাম, আরো একটি প্রশ্ন আছে। বলো বলো। মুখ্য বিষয়ে সাংখ্য আর যোগের কি কোনো পার্থক্য আছে? না, যদি থাকে কি? না, মুখ্য বিষয়ে সাংখ্য যোগের পার্থক্য নেই। সাংখ্য যোগ দর্শন যেমন বলেছেন বিবেক খ্যাতির অবিপ্লবাদ আনোপায়, সেরকম যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শন বলেছে জ্ঞানান মুক্তি। কিন্তু তোমরা বলতে পারো যে সাংখ্য দর্শনের তো অত প্র্যাকটিক্যাল দিকটা বলা হয়নি, ওই যোগের অনুষ্ঠান, তারপরে হচ্ছে যোগের বিভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচিত হয়। আসল কথা হচ্ছে দুটো দর্শন সমানতন্ত্র, তো সুতরাং সাংখ্য দর্শন যোগ দর্শনের ওই কথাটা স্বীকার করে নিয়েছে, কোনো বিরোধিতা ওকে নেই। বুঝেছো? হ্যাঁ ম্যাডাম। আচ্ছা, এই মানে বিষয়টা ধরেই আর একটি প্রশ্ন এসেছে যে সাংখ্য আর যোগ যদি সমানতন্ত্র হয় তাহলে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী আর যোগ দর্শন ঈশ্বরবাদী, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, যোগ দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করেছেন, কারণ ঈশ্বর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বুঝেছ? যোগ দর্শন যে অভ্যাসের কথা বলেছেন, যোগাঙ্গের অভ্যাস, সেটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সকলের পক্ষে সেই রকম শারীরিক পটুত্ব থাকে না। ওই যে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, একজন রোগী যে শয্যাশায়ী তার পক্ষে তো সেটা সম্ভব নয়। কাজেই তাকেও তো উদ্ধার করতে হবে। দর্শন শাস্ত্রের তো কোনো পক্ষপাত দুষ্ট হতে পারে না, সকলের জন্য সর্বজনীন এর আবেদন। কাজে কাজে সকলের যাতে মুক্তি হয় তাই বৈকল্পিক পদ দিলেন ঈশ্বর প্রণিধানাৎ, বা মানে বৈকল্পিক বিধান, মানে ঈশ্বর প্রণিধান করলেও যোগ সিদ্ধ হয়। বলছেন প্রণিধানাৎ ভক্তি বিশেষাৎ আবর্জিত ঈশ্বরস্তম অনুবৃদ্ধাতি। ভাষ্যকার বললেন প্রণিধান মানে হচ্ছে ভক্তি বিশেষ, তার দ্বারা ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন ওই ভক্তি বিশিষ্টকে। তো এই জন্য মুক্তির পথ নিরূপণের জন্য, মুক্তির উপায় সুগম করার জন্য, সর্বজনীন করার জন্য ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে। আর সাংখ্য দর্শন যেহেতু ওই মুক্তির উপায় নিয়ে, যোগ নিয়ে অত আলোচনা করেননি, মানে করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি, সেই জন্য ঈশ্বর স্বীকারের আবশ্যকতা তারা অনুভব করেননি। যে কোনো দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করেছে, তারা স্বীকার করেছে সৃষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বরের ভূমিকা আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্বে ভূমিকা নেই অথচ ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে, এইরকম দর্শন আমরা দেখি না। কিন্তু যে সাংখ্য দর্শন তাই মনে করেছেন ঈশ্বর আসিতে প্রকৃতি ওই পুরুষের সান্নিধ্য বশত জগৎ সৃষ্টি করতে পারে, সেখানে ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই জন্য বলেছেন ঈশ্বর আসিতে, মানে ঈশ্বর প্রয়োজনীয় নয়। বুঝেছ? ঈশ্বর স্বীকার করলে খুব হানি হয়ে যাবে, একথা স্পষ্ট করে বলেননি। বলছেন ঈশ্বর প্রয়োজনীয় নয়, কারণ সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের অপেক্ষা নেই। সাংখ্য দর্শন যেহেতু ওই যোগের অনুশীলনের কথা, যোগের ওই অভ্যাস প্রভৃতির কথা বলেনি, সেই জন্য সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরের প্রসঙ্গে অগ্রসর হয়নি। ওরা কিন্তু সর্বথাই সমানতন্ত্র দর্শন, ওখানে ওদের বিরোধ আছে বলে আমরা মনে করি না। ওখানে সাংখ্য দর্শন দেখাচ্ছেন ঈশ্বর সৃষ্টির ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয়। বুঝেছ? এইটুকুই সাংখ্য দর্শনের বক্তব্য। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি সুব্রত? ম্যাডাম, আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো। আমার একটা প্রশ্ন আছে, বলছি ম্যাডাম চিত্তবৃত্তির নিরোধ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যান্তর নিরোধ, তাহলে এটা আলাদা করে কেন বলেননি সূত্রকার? অভ্যাসেন বৈরাগ্যেন বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ। আমি বলি ওখানে অভ্যাসেন বৈরাগ্যেন বা ওখানে বৈকল্পিক উপায় নয়, ও দুয়ের সমুচ্চয় দরকার।
সেই জন্যই অভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ বলছেন। যার বৈরাগ্য নেই তার কি সন্তোষ হতে পারে? তুমি কি জানো কি কি যোগাঙ্গের কথা বলা হয়েছে? যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। ঠিক আছে, নিয়মের মধ্যে একটা রয়েছে শৌচ, সন্তোষ, তপস্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধানানি নিয়মা। তাহলে ধরো সন্তোষ, সন্তুষ্ট কি থাকতে পারে যার বিষয়ে আসক্তি তীব্র হয়? পারে না। বুঝেছো? সত্য, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ পাচ্ছি ম্যাডাম। শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ পাচ্ছি আমি। শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য কোনো বৈকল্পিক উপায় নয়, এদের সমুচ্চয় দরকার। কে আগে কে পরে সেটাও কোনো কথা নয়, একসঙ্গে এরা চলছে। তা না হলে পরে হবে না চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অভ্যাসেরও প্রয়োজন, বৈরাগ্যেরও প্রয়োজন। বুঝতে পারছো? এই জন্য বলা হচ্ছে অভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ। যদি আলাদা আলাদা বলা হতো তাহলে কাকে আগে বলবো কাকে পরে বলবো এর একটা সমস্যা হতো, কার গুরুত্ব বেশি সেটা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হতো। কিন্তু এখানে উভয়েরই গুরুত্ব সমান, উভয়েরই সমভাবে অনুশীলন কর্তব্য। বুঝেছো? বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাডাম বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ম্যাম আমার একটু স্লো। ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? ম্যাডাম আর শুনতে পাচ্ছেন না, ম্যাডাম এটা রেখে দিয়েছেন। আমরা পরের যিনি বক্তা আছেন তাকে ওয়েলকাম করব। যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে তাহলে পরের বক্তা যিনি আছেন তাকে একটু জিজ্ঞাসা করবেন। শোনা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। योगस्य विविध विषये अपूर्वाम् आपत्तिम् उत्थाप्य तेषां समाधानं प्रदत्तं डॉक्टर संघमित्रा सेनगुप्ता महाभागाभिः। एतेन बहुधा उपकृताः कृतज्ञाश्च वयं संघमित्रा सेनगुप्ता महाभागाभ्यः आन्तरिक धन्यवादान् सश्रद्ध प्रणामान् च विनिवेदयामः। Thank you, madam, for your lecture. Now, I welcome Professor Jeffrey D. Long. He is Carl W. Professor of Asian Studies and Religion Department at Elizabethtown College, USA. 15 books are published under his name and 58 research papers are authored by him. The topic of his works are varied from philosophy to Hinduism, along with Buddhism and Jainism. Sir, I am welcoming you again in this session. Please, sir. Namaskar. Yes, Can sir. you hear me? Am I audible? You Yes, are. sir. Am I? Am I audible? Yes. Am I? Yes, sir. You are. Very good. Namaskar. Yes, sir. How are you? Yes, sir. I am welcoming. Namaskara. Pranamaha, sir. Namaskar. So, shall I begin? Okay. Thank you. Yes, sir. Please start. Thank you for inviting me today. I'll be presenting in English. I hope that's okay. Amar Bangla khub bhalo na. I speak a little ektu, but not too much. So I'm going to speak in English, and I'm going to speak today on Swami Vivekananda and his interpretation of the Yoga Sutras. So I'm going to, I'd like to present and share my screen. So hopefully you will all be able to see. Can you see this slide with the picture of Swami Vivekananda? It's visible? Yes. Okay, very good. Then I will begin. This is on, yes?
So I'll begin now. This is on Raja Yoga, Swami Vivekananda's interpretation of the Yoga Sutra. So I assume many of you are already very familiar with Swami Vivekananda. If any of you are not, I'll just give a few basic facts about his life. He lived in the late 19th and into the early 20th century, from 12th January 1863, when he was born, to the 4th of July 1902. I've always found it interesting that Swamiji passed away, left his body on 4th of July of 1902. The 4th of July is Independence Day in America, just as 15th of August is in India. And Swami Vivekananda had a great fondness for America. He came here many times, spent a lot of time, had many American devotees. And so I've always found it interesting that this was the date that he passed on. He was born, of course, as Narendranath Datta in Calcutta. He received a Western education, and he became deeply skeptical about religion. He had been raised in the Hindu tradition, but with the Western education, he began to question everything. And he wanted to know if anyone had actually seen God. And he began asking many people, many distinguished people, very well-known scholars and wise people of Calcutta of his time, people like Keshav Chandra Sen, for example. He would ask them, have you seen God? And no one was able to tell him they had seen God. And then finally, one of his teachers, a Scotsman actually, named Mr. William Hastie, said to him, you should go to Dakshineshwar, to the Kali temple, and speak with Sri Ramakrishna. He may be able to answer your question. So Narendranath went to meet Sri Ramakrishna and asked the same question, have you seen God? And unlike all of the other people whom he had asked this question, Sri Ramakrishna said yes, without hesitation, he replied, only more intensely than I am seeing you now. So this made a very profound impression on Narendranath, and he continued to come to Dakshineshwar and listen to the teachings of Sri Ramakrishna and question him. And after Sri Ramakrishna passed away, he took the monastic name of Swami Vivekananda. He organized the Ramakrishna order and established the Ramakrishna mission in 1897. Even before that, in 1893, he famously traveled to America and spoke at the Parliament of World Religions in Chicago. In 1894, he established the first Vedanta Society in New York. He established other Vedanta societies as well. And today there are many, many Vedanta societies in America. And so his work has been very successful. And a lot of people in the Western world gained a deep interest in Vedanta because of Swami Vivekananda's teaching. Building on his master's teaching, Swami Vivekananda would emphasize religious pluralism. That is the idea of many paths to the one truth, the idea that many religions, many ways can lead you to the ultimate goal, so that there should be an attitude of acceptance toward all religions, and also an attitude of renunciation, what he called self-abnegation, the surrender of ego, giving up the ego. These were major themes of his teaching. He further elaborated the concept of the four yogas as independently effective methods for attaining God realization. So the concept of four yogas had been around for a very long time. You can find traces of it in the Bhagavad Gita, for example. Sri Ramakrishna mentions the four yogas, but it is Swami Vivekananda who really systematizes this idea and elaborates upon it and puts it in the form that we know today. And the idea that each of these could independently work to lead one to realization is really something that we associate with his teaching. So where do the Yoga Sutras of Patañjali and the Yoga Darshana of Patañjali, where does all of this fit in Swami Vivekananda's teaching? How does he interpret the Yoga Sutras? So the basic principle underlying Swamiji's interpretation of all scripture, including the Yoga Sutras, is that he does this in light of the life and teaching of his guru, Sri Ramakrishna. And this is something which he says. He says, my teaching is my own interpretation of our ancient books in the light which my master shed upon them. I claim no supernatural authority.
Whatever in my teaching may appeal to the highest intelligence and be accepted by thinking people, the adoption of that will be my reward. So this gives you really a good idea of Swami Vivekananda's approach to this topic and to all topics. He looks at the ancient books, the ancient texts like the Yoga Sutra, and he interprets them in the light of Sri Ramakrishna's life and teaching. He does not claim to have any special, like he says, supernatural authority. He wants us to analyze what he teaches with our reason, with our intellect, and test it based on our own experience. And if we find it is consistent with our experience and our understanding, then we can accept it. But he does not dogmatically insist that we accept everything that he says. So when that's the broad principle that Swami Vivekananda follows in interpreting the Yoga Sutras. Specifically, when we put the Yoga Sutras in the context of Swami Vivekananda's thought, we need to understand the Yoga Sutras in the context of the idea of the four yogas, which I've already mentioned. And here you see a nice visual depiction of that. I found this on the internet. The four yogas, karma, jnana, bhakti, raja, yoga. So the Yoga Sutras fit in the context of Raja Yoga. So Swamiji characterizes the four yogas, each of them as follows. These are his words. He says, Karma Yoga, he says, is the manner in which a man realizes his own divinity through works and duty. Swami Vivekananda, in keeping with the custom of his time, refers a lot to man. He uses the word man to refer to all human beings, all humanity. We know that he was not excluding women or anyone from his understanding because he had many very close followers. Most of his best disciples in the U.S. were women. Sister Nivedita is his most famous disciple. So when he says man, he means all of humanity. And I think if he were speaking today, that's how he would phrase it. Bhakti Yoga, the realization of divinity through devotion to and love of a personal God. Raja Yoga, our topic today, the realization of divinity through the control of mind. And then finally, Jnana Yoga, the realization of man's own divinity through knowledge. So according to Swami Vivekananda, there are, again, many yogas, many paths to God realization because of the differences in human temperaments. We are all different. We all have different experiences. We all make different assumptions, come from different backgrounds. So the same path will not always work for every person. So there are many paths that are available. In fact, he says ultimately there are as many yogas as there are beings on the path. But they tend to cluster into these four basic types, which he calls the four yogas. So we have these because of differences in our human temperaments. In Swamiji's own words, every man must develop according to his own nature. As every science has its methods, so has every religion. The methods of attaining the end of religion are called yoga by us, and the different forms of yoga that we teach are adapted to the different natures and temperaments of men. The diversity of the paths to God realization forms the basis for Swami Vivekananda's teaching of religious pluralism. In other words, he sees the fact that there are many religions that can lead us to realization. This is on the basis of the idea of the many yogas. Each yoga becomes, as it were, the basis for a type of religious practice. In his words, the ultimate goal of all mankind, the aim and end of all religions, is but one, reunion with God, or what amounts to the same with the divinity which is every man's true nature. But while the aim is one, the method of attaining may vary with the different temperaments of men. Both the goal and the methods employed for reaching it are called yoga, a word derived from the same Sanskrit root as the English yoke, meaning to join us to our reality, God. There are various such yogas or methods of union, but the chief ones are Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, and Jnana Yoga. I want to spend a little time discussing this paragraph because I think it has several very important aspects of Swami Vivekananda's teaching compressed into it. He says the aim and end of all religions, the ultimate goal of all people, is our reunion with God. And then he says, or what amounts to the same with the divinity which is every man's true nature. This is actually a very powerful sentence because we
often think of union with God. We connect that with bhakti and the idea of a personal God, a personal deity with Ishwar. But then there is also the idea of a kind of impersonal realization of the kind you find in Jnana Yoga, of the kind you find in paths like Advaita Vedanta, where it's not so much a personal God outside of you, but it's your own true self that you are realizing. And we know that in the history of Indian philosophy, there's been a lot of debate between these various schools of thought. So you have people like Shankaracharya, for example, arguing for this more impersonal understanding of divinity as the Atman, as the self within. And then you have, of course, the many bhakti traditions and scholars like Ramanuja, for example, or Madhva, or Chaitanya, who talk about the personal God. But in these 5 short words, Swami Vivekananda reconciles all of these. He says, reunion with God, or what amounts to the same, the divinity in every man's true nature. According to Swami Vivekananda, these 2 perspectives, which are often depicted as being in conflict, are not actually in conflict at all. They are different ways of perceiving the same fundamental experience. An image can be used to explain this harmony of what appear to be 2 conflicting ideas. So, for example, someone might say that the sun is rising, right? So the sun rises, goes across the sky, and then it sets. But another person might say, no, the sun is not actually moving at all in relation to the earth. It's the earth that is turning. The earth is turning on its axis, and this creates the effect of seeing the sunrise and seeing the sunset. Now, it's not that one of these is right and one of these is wrong. They're different frames of reference. If you are a farmer and you need to get up and begin your work, you begin it when the sun rises, right? The sun comes up, goes across the sky, you work, the sun goes down, you go to bed. And so from that frame of reference, there's no harm in saying the sun rises, the sun sets. We don't have to say the earth is turning. But we know from astronomy that the larger context of this phenomenon is the rotation of the earth. So they amount to the same. I say the sun rises, or I say the earth is turning. They mean the same thing. They're focusing on different aspects, different lenses, as it were, looking at the same kind of experience. So this is Swami Vivekananda's understanding that many of these philosophies that we see conflicting and debating through the history of India are in fact just looking at different perspectives on the same reality. So one can practice bhakti, one can practice jnana. They're both going to lead you to the goal. And in fact, this is already taught in the Bhagavad Gita. Bhagavan Sri Krishna says, and of course it was just his birthday, so Shubha Krishna Janmashtami to everyone, a day late. But Sri Krishna says, when Arjuna asks him, which is the better path? There's a chapter in the Gita where Arjuna says, is it better to follow the path of bhakti or is it better to follow the path of jnana? Krishna says, followers of both paths reach me, right? They both reach the same goal. He says jnana is a more difficult path, but some people are better suited for that path. But he says both reach the same goal. So Swami Vivekananda is restating really this ancient truth. For Swami Vivekananda, despite the differences amongst the yogas and amongst the religions in which they are manifested, there's no true conflict amongst them at the deeper experiential level. He says, again, his words, our various yogas do not conflict with each other. Each of them leads us to the same goal and makes us perfect. Each one of our yogas is fitted to make man perfect, even without the help of the others, because they have all the same goal in view. The yogas of work, of wisdom, and of devotion are all capable of serving as direct and independent means for the attainment of moksha, liberation from the cycle of death and rebirth. He paraphrases the Gita here. He says, fools alone say that work and philosophy are different, not the learned. The learned know that though apparently different from each other, they at last lead to the same goal of human perfection. Within the system of the 4 yogas, the teachings of Patañjali fit for Swami Vivekananda in the category of Raja Yoga, also known as Dhyana Yoga. So Raja Yoga, the royal path, or Dhyana Yoga, the path of meditation.
Swamiji's book, Raja Yoga, is essentially his bhashya, his commentary on the Yoga Sutras. So we're going to delve now into that. That's really our main topic today. So we've established the context. Raja Yoga is one of the yogas. It's one of the many effective paths to realization. Now, what is involved in Raja Yoga? So in the course of this work, Swamiji does not simply restate what Patañjali has stated. So it's not just a translation of the Yoga Sutra. In fact, he incorporates elements of Tantra, such as discussion of the Kundalini Shakti, the coiled energy at the base of the spine, things like the Sushumna Nadi, and so on. He includes discussion of this in this book. And of course, Vedanta, the overall framework of the four yogas, and the idea of Raja Yoga as a path to God realization in a Vedantic sense. Many scholars will point out that the Yoga Sutra is not a work of Vedanta, right? The Yoga Darshan has its own philosophy. It's actually much more connected with the Sankhya school of thought, but it has been adopted by people in the Vedanta tradition as providing effective tools for achieving the goals of Vedanta. And Swami Vivekananda is very much in that tradition. Swamiji says the study of Raja Yoga takes a long time and constant practice. A part of this practice is physical, but in the main, it is mental. As we proceed, we shall find how intimately the mind is connected with the body. This is very interesting in light of some of the debates that occur today, especially in the Western world, about yoga. As most of you probably know, yoga today has become a billion-dollar industry. There are people teaching yoga, selling products connected with yoga, things like yoga mats and yoga candles and all of these various things connected with yoga. And when people in America say yoga, they don't usually think about spiritual life. They think about physical exercise. They think of a series of stretches. Of course, this is the asanas, stretches, postures. And many people do these practices for physical health. And Swami Vivekananda did not have a very high opinion of that. He believed it was important, of course, to care for the body and to make the body a fit instrument for realization. But for Swami Vivekananda, the physical aspect of the practice is in the service of the mental and then ultimately the spiritual transformation that the practice is intended to achieve. So Swami Vivekananda would not think very highly, I believe, of yoga practiced purely for physical benefits. Physical benefits are fine. He is not opposed to that, but it is not the main purpose. As he says, a part of the practice is mental, part of it is physical. He says, but in the main, it is mental. But we do find that the mind is connected with the body. And Swami Vivekananda writes in Raja Yoga about the fact that if the body is unwell, if the body is not physically fit, this will affect the mind. We will, when we're not feeling well physically, we don't feel well mentally, right? If our body is in pain or suffering, we'll also become depressed or irritable or frustrated. And similarly, the mind can affect the body, which is also very important. When we are thinking positively, when we are happy, when we are serene and at peace, there's also less stress in the body. And medical science has begun to understand that mental stress creates physical stress that causes great harm to the body. So the harmony of the mind and body is an important theme to Swami Vivekananda. But again, the physical side is always subordinate to the mental and the spiritual side. According to Swamiji, Raja Yoga can be practiced regardless of one's religious affiliation or lack of affiliation. He says the goal of all Raja Yoga teachings is how to concentrate our minds then, how to discover the innermost recesses of our minds, then how to generalize their contents and form our own conclusions from them. Raja Yoga therefore never asks the question what our religion is, whether we are theists or atheists, whether Christians, Jewish, or Buddhists. We are human beings. That is sufficient. Every human being has the right and the power to seek for religion. Every human being has the right to ask the reason and to have their question answered by themselves if they only take the trouble. As we will see, Swami Vivekananda sees Raja Yoga as the most direct method for gaining experience for oneself into the deep questions of existence. That through the mind turning its energies back upon itself, the deeper origin of the mind is revealed.
So he says, this is something anyone can do. Any human being can do this. So this also connects with some contemporary debates and discussions about yoga. As we just saw, there is this sort of very widespread association of yoga with physical exercise. Swami Vivekananda would be very much on the side of the argument that says, well, physical exercise is important, but ultimately this is all done in the service of our higher realization. You also have another debate about yoga as part of Hinduism and Hindu practice. And certainly it has its roots in Hindu traditions, but Swami Vivekananda says this is not limited to anyone of any particular religious label, right? He says Christians, Jewish, Buddhists, anyone who wants to inquire into their own mind has the right and the ability to practice Raja Yoga. For Swami Vivekananda, Raja Yoga is essential to experiencing truth directly for oneself. Only such experience counts, according to his teaching, as authentic religion, right? People believe in things very often because it's what they've been told, it's what their family has taught them, it's what their culture teaches. But according to Swami Vivekananda, until you've experienced it for yourself, you're not really justified in believing in these things. To really have authentic religion, he says, is to be speaking from experience. And Raja Yoga gives one that experience. He says the powers of the mind should be concentrated and turned back upon itself. And as the darkest places reveal their secrets before the penetrating rays of the sun, so will this concentrated mind penetrate its own innermost secrets. Thus will we come to the basis of belief, the real genuine religion. We will perceive for ourselves whether we have souls, whether life is of 5 minutes or of eternity, whether there is a God in the universe or more. It will all be revealed to us. This is what Raja Yoga proposes to teach. Again, these sayings of Swami Vivekananda, they are almost like sutras themselves. They are so rich with meaning and with associations that we can make. So this particular phrase of Swami Vivekananda makes me think of Western psychology. You think of Sigmund Freud and the idea of the unconscious. When Swami Vivekananda says, as the darkest places reveal their secrets before the penetrating rays of the sun, so will this concentrated mind penetrate its own innermost secrets. Of course, one of the goals in Western psychology is to bring out the secrets of the mind, bring out things that are in the unconscious that are causing problems so that we can see them and understand them, and so that those problems can go away. And of course, this is already a very ancient concept in India. So that one of the things that Swami Vivekananda is emphasizing here that Raja Yoga can do is bring out what is in our mind already. And of course, the innermost secrets that he's interested in aren't just the things in our unconscious, but there's also what he calls the superconscious. There are these questions about the soul, about God, about the universe. And through this practice, he says, we can perceive those things directly so that it no longer becomes a matter of faith that, let's say, does one have a soul or is there a God? Because one has perceived it for oneself. That's the idea. Swami Vivekananda says, what right has a man to say that he has a soul if he does not feel it, or that there is God if he does not see him? If there is a God, we must see him. If there's a soul, we must perceive it. Otherwise, it is better not to believe. It is better to be an outspoken atheist than a hypocrite. So Swami Vivekananda is very strong on this point. He's just sort of saying, yes, I believe, but not really having an experience. He calls it hypocrisy. We should really believe the things that we are able to actually perceive and experience. And in fact, one thinks of that famous story from his youth, right? When we read these words, how he went to the famous Calcutta and said, have you seen God? Have you seen God? And then he finally comes to Sri Ramakrishna and says, have you seen God? We're seeing here the adult Swami Vivekananda is basically coming from the same sensibility. He says, what right is a man to say there's God if he does not see him? If there's a God, we must see him. So again, he sees Raja Yoga as the path to this vision of divinity. He says religion is not only based upon the experience of ancient times, what others have experienced and said and passed on in the scriptures, but that no one can be religious until they have the same perceptions themselves.
Yoga is the science which teaches us how to get those perceptions. So it's not enough simply to believe in what the rishis said and taught. We need to try to have the same experience the rishis also had. And yoga is the method, Raja Yoga is the method which makes this possible. Because of its capacity to lead to a direct experience of our inner divinity, Raja Yoga has the capacity, according to Swami Vivekananda, to remove all of our sufferings. Knowledge will take away all our misery, he says, by analyzing our own mind when we come face to face, as it were, with something which is never destroyed, something which is by its own nature eternally pure and perfect. We will no more be miserable and unhappy. Now, we need to interpret this a little bit because it could easily be misunderstood. Swami Vivekananda is not saying that when you practice Raja Yoga and you have some of these experiences and you achieve this direct knowledge, he's not saying that you will have no more physical disease, you'll have no more financial problems, you'll have no more conflicts with other people. Life in the material world is full of limitations and problems that we will always be facing as long as we are in this material world. But what he is saying is that this practice gives us the tools to handle those problems, to experience those problems and yet remain inwardly serene, to not have our inner peace completely disrupted, to be completely thrown off of our path by some unfortunate thing that happens in our life. So we'll still experience misfortune, but it won't make us so completely miserable. We'll know that there is a source of infinite strength within us that can enable us to address those problems. I'll give an example from my own life. A couple of years ago, I broke my ankle, my right ankle, my foot. I was walking, I was at a conference, and I fell, and my foot hit the concrete, and it turned in the wrong direction, and it broke, it snapped. And I had to go for surgery. I was actually at a conference. I spent the entire conference in the hospital. I was not able to give any talks or anything. So there was a lot of physical pain. There was, of course, the fear that what if I don't improve? How long will it take to improve? Will I be able to teach? Will I be able to give talks and travel and all of the things that I do? And because of this practice, this did not disturb me so much. I know that if I had broken my ankle maybe 20 years ago, I would have been much more mentally upset by it. But because of this practice, because I've been observing this practice for a number of years now, I was able to detach my mind from the situation and observe it and be the witness of my experience. And even the doctors and nurses in the hospital were commenting. They said, you seem very cheerful, even though you're obviously in great pain. And I said to them that pain is in the body, but suffering is in the mind. So we can have a lot of physical pain, but it is our ability, our power to choose how we respond to that mentally. And by learning this kind of mental self-control through Raja Yoga, we can experience all kinds of things, even very painful things. They're still painful, right? They're not pleasant. They don't suddenly become happy experiences, but they can be mitigated a great deal through this kind of practice. One of the things that I did when I was in the hospital and then when I returned home was I would visualize that the pain in my foot was very far away in space. It was on a distant star, and I was observing it through a telescope, right? It was very, very far away. So I visualized the pain being very far away, and I was somewhere else, right? So I am not this body, I am not this pain. It made it much, much easier. And I recovered, and now I do all of my activities, no problem. And of course, people have much worse suffering in life than I did. I recovered from what happened to me. But this kind of practice, if you can do it, makes it much, much easier to bear the uncomfortable things, the painful things that happen in life. So when Swamiji says it will take away all our miseries, meaning it will give us the ability to control that experience of pain and reduce that experience of pain down to almost nothing. So this is the idea. When, as he says, we come face to face with something that is never destroyed, something that is by its nature eternally pure, and know that that is our true self.
then there's nothing really to suffer from, because we know that we are not that limited form. We are the infinite. Raja Yoga for Swami Vivekananda, it's called Raja, the royal path, because of its ability to sustain the other yogas, as well as being a path to realization in its own right. Swami Vivekananda is interesting. Every time he talks about one of the yogas, he will describe it as the best path, right? If you follow this path, you'll get to the goal. He did not really believe that one path was better than the others. Each path was good and perfect for those who practiced it. But Raja Yoga does have one particular quality that differentiates it. Each path has its own differentiating quality. But the quality that really differentiates the path of Raja Yoga is that if you practice Raja Yoga, along with, maybe your main practice is bhakti, maybe your main practice is jnana, maybe your main practice is karma yoga. But Raja Yoga makes it easier to do all of those other things, right? Because it enhances the ability to concentrate the mind. When we can concentrate the mind, then all tasks become easier. So if we're practicing bhakti yoga and we also do some Raja Yoga, we can focus completely on our devata and nothing else. If we are practicing jnana yoga and we're practicing also some Raja Yoga, then the ability to focus mentally and intellectually on the teachings of Vedanta and the truths of the scriptures is much, much greater. We can become perfectly concentrated. If we're doing karma yoga and we also do some Raja Yoga, we'll be less likely in our service to others to lose energy and get, as we say, burned out, because we're tapping into constantly into that infinite source of energy. Swamiji says Raja Yoga fits in with all other yogas. It fits inquirers of all classes, with or without any belief, and it is the real instrument of religious inquiry. As each science has its own particular method of investigation, so is Raja Yoga the method of religion. This science also is variously applied according to various constitutions. So again, he's saying even if you practice another yoga, Raja Yoga can also be helpful to you. It is a method that can produce very powerful results if applied with diligence. Swami Vivekananda characterizes the 8 limbs, the Ashtanga of Patanjali's system of yoga in the following way. So I'm going to now go through the 8 limbs of yoga according to the Yoga Sutra as explained and understood by Swami Vivekananda. So he says Raja Yoga is divided into 8 steps. The first is Yama, which are the 5 moral principles of non-killing, truthfulness, non-stealing, continence, and non-receiving of any gifts. It's interesting, he translates aparigraha as non-receiving of gifts. This is especially important for a sannyasi, for a renouncer, because as he says elsewhere, if someone gives you a gift, they place a bond upon you, right? You have an obligation then to them. And a sannyasi needs to be completely free from such obligations so they can focus on the path to realization. Aparigraha, more often for householders, is simply not being excessively attached to material things, not being greedy, not grasping. But Swamiji here, I think he's speaking from his sannyasi perspective. Next is niyama, cleanliness, contentment, austerity, study, and self-surrender to God. Then comes asana, or posture, pranayama, or control of prana, pratyahara, or restraint of the senses from their objects, dharana, or fixing the mind on a spot, dhyana, or meditation, and samadhi, or superconsciousness. The yama and niyama, as we see, are moral trainings. Without these as the basis, no practice of yoga will succeed. As these two become established, the yogi will begin to realize the fruits of his practice. Without these, it will never bear fruit. A yogi must not think of injuring anyone by thought, word, or deed. Mercy shall not be for men alone, but shall go beyond and embrace the whole world. So some very important points here. So first, Swamiji simply lists the 8 stages, and then we're going to go through them one by one. Then the first 2 that he focuses together on yama and niyama. And the point he makes here is extremely important. Again, in the modern period, many people focus on yoga as a physical practice, as a way to get physical fitness. And we also know that throughout history, in India as well,
There have been people who've engaged in yogic practices in order to develop certain powers, right? Certain siddhis, certain abilities that come when we can concentrate the mind. And if we do that without also firmly establishing ourselves on a moral foundation, it can be extremely destructive. So you hear about scandals associated with people who are maybe involved in teaching of yoga from a purely physical perspective. The moral foundation has not been sufficiently established. And of course, there are all kinds of stories from the Hindu, Buddhist, and Jain traditions of people who develop siddhis and use them in evil ways, and because they had not developed that moral foundation. In fact, I think we can even go beyond. I think Swamiji is actually being very moderate here when he says our yoga will not bear fruit without the yama and niyama. In fact, it will bear bad fruit if we do not first establish ourselves in yama and niyama. So people are often confused by this when they associate yoga with, let's say, physical practice. They say, what does that have to do with morality? What's the connection between that and living a good life and being a good person? It's very closely connected because the mental power one develops through Raja Yoga is very powerful. And one must not misuse it. And in order not to misuse it, one should have already cultivated the habits, the sanskaras, that are presented in the yama and niyama as the best way to live. It's focusing on ahimsa, the first yama in particular. Swamiji says a yogi must not even think of injuring anyone by thought, word, or action. This is, of course, a very strong emphasis in the Jain tradition as well. The Jain vratas are the same as the yamas in the Yoga Sutra. And as that tradition teaches, we see the same thing in the Yoga Sutra. Mercy shall not be for men alone, but shall go beyond and embrace the whole world. So this is why yogis will typically follow a vegetarian diet, for example. You want to cause as little harm as possible to the living beings in the world. Moving on to asana, or posture, Swamiji says, the next step is asana, posture. A series of exercises, physical and mental, is to be gone through every day until certain higher states are reached. Therefore, it's quite necessary that we should find a posture in which we can remain long. That posture which is the easiest for one should be the one chosen. Interestingly, given that asana is such a big part of contemporary yoga, especially in the Western world, Swamiji says very little more about it. I mean, this is most of what he says about asana, that you should be comfortable. You also should have a straight back. He mentions that. Be able to breathe well. And really, that's the main emphasis in the Yoga Sutra also. The very elaborate system of asanas that we associate with Hatha Yoga, those are helpful. Again, all of these physical practices are helpful, but the ultimate goal is not to be able to do some kind of acrobatic posture. The idea is to be able to meditate and concentrate the mind for a long period of time. So this requires a posture in which we can be still without moving, and while remaining awake. That's also important. We don't want to fall asleep when we're meditating. So it should be comfortable, yet also an erect and aware kind of posture. So this is what Swamiji emphasizes. Regarding pranayama, Swamiji has very interesting things to say. He emphasizes that prana does not merely mean breath. It's often translated as breath, but breath is actually a manifestation of the fundamental energy of the universe, the Shakti, and one must learn to master the prana. So pranayama is actually much more than just breath control. Swamiji says pranayama is not, as many think, something about breath. Breath indeed has very little to do with it, if anything. Breathing is only one of the many exercises through which we get to the real pranayama. Interestingly, there are 3 entire chapters of Raja Yoga, the book Raja Yoga. Almost half the book is about prana, and that's very interesting. This is the context where Swamiji also brings in some tantric knowledge, because when he's talking about prana, he's talking about the energy of creation. And when we practice Raja Yoga, we want to attune ourselves to that energy of creation and to let it flow through us, to flow freely and easily. And this, of course, brings about things like physical health. It could even bring about certain siddhis,
But most importantly of all, it is preparing us for the higher awareness, which is really the purpose of Raja Yoga. So it's in his discussion of prana that Swamiji introduces tantric concepts like chakras, kundalini energy, the subtle nerve channels, and so on. Then he moves on to pratyahara, the next anga, the next stage of yoga. Swamiji characterizes pratyahara as checking the outgoing powers of the mind, freeing it from the thraldom of the senses. If we think of our mental concentration, think of it as something like a light, like a lamp in a room. If you turn on a lamp, the light diffuses, right? It goes everywhere. It illuminates everything in the room. In the same way, our attention goes out through the senses and focuses upon everything that the senses are perceiving. But in Raja Yoga, we want to take that same power of concentration, withdraw it from the senses and direct it inward, right? So the senses can be very distracting. So we want to overcome that power the senses have to distract us, make the mind more powerful so it can direct its attention where it wants to go, where we want it to go. The next stage, dharana, is the placing of the mind's attention where one wishes to place it. So developing the power of concentration. So from Swami Vivekananda's point of view, pratyahara and dharana are almost like two sides or two stages of the same process. We withdraw the senses, we withdraw the attention from the senses, and then we redirect it inwardly. That redirection is dharana, concentration. This then leads us to the highest stages, which Swamiji then writes about and discusses in Raja Yoga: dhyana, meditation, and samadhi, absorption. And of course, both of these are, meditation and absorption are inadequate words really in English for describing these things, but they're the best that we have, right? So what does Swami Vivekananda say about these? He says, when the mind has been trained to remain fixed on a certain internal or external location, that's dharana, there comes to it the power of flowing in an unbroken current, as it were, towards that point. This state is called dhyana. When one has so intensified the power of dhyana as to be able to reject the external part of perception and remain meditating only on the internal part, the meaning, that state is called samadhi. The three, dharana, dhyana, and samadhi, together are called sanyama. That is, if the mind can first concentrate upon an object and then is able to continue in that concentration for a length of time, and then by continued concentration to dwell only on the internal part of the perception of which the object was the effect, everything comes under the control of such a mind. Now, Swamiji is in some very profound territory here. And so we need to, again, reflect a little bit upon what he is saying, because he talks about concentrating on an object. Now, an object can be a physical object. It can be an idea. It can be some location within the body, like the heart, or like the Agya Chakra, the so-called third eye. It can be anything. But then he mentions the internal part of the perception. Now, what does this refer to? So there is the object, and then there is our act of perceiving it. And this act of perception, and this is very important, is not simply a grasping or an awareness of what is already there. The perception itself helps to create the object, right? An object becomes an object only in the company of a subject, right? Someone for whom it is an object. So I begin concentrating upon something, that becomes my object. But in concentrating on it, I also help constitute it as an object, if that makes sense. So what Swamiji is saying is that what we want to ultimately focus on is not even the object itself, but that internal perception that gives rise to objecthood. Ultimately, according to Vedanta, it is the mind that actually gives rise to the world as we know it, right? It's not that we have a sensory world out there and we have a mind and we're perceiving it with the mind. That's our conventional understanding. And it works well for our conventional activity.
But in Raja Yoga, we realize it's actually the mind that is generating all of this. If we can reach that place in the mind which gives rise to the objects, then we are entering the state of samadhi, right? I'm just going to repeat what he says about samadhi. When one has so intensified the power of dhyana as to be able to reject the external part of perception, that would be the object, and remain meditating only on the internal part, the meaning, right? That idea of which the object is a manifestation. That state is called samadhi. To give you an example from the practice of Raja Yoga, very often in Raja Yoga, we will concentrate on an Ishta Devata, right? Our preferred form of the divine to which we feel drawn, and we focus on that. But the image of the Devata that we visualize is a manifestation ultimately of a higher ideal. And it's finally that ideal on which we wish to concentrate. We have to start with the image because you have to start with something that can focus the attention. But we ultimately want to go beyond that image and into the ideal of which it is the manifestation. When we achieve that kind of perfect absorption and union with that ideal, that is the state of samadhi. When we have gone beyond even the objecthood of the object on which we're concentrating. It's a very, very profound state. Swamiji says some more things about samadhi. He says, just as unconscious work is beneath consciousness, so there is another work which is above consciousness, and which also is not accompanied with the feeling of egoism. The feeling of egoism is only on the middle plane. When the mind is above or below that line, there is no feeling of I, and yet the mind works. When the mind goes beyond this line of self-consciousness, it is called samadhi, or superconsciousness. What Swamiji is doing here is differentiating between samadhi and deep sleep, right? If we are unconscious, if we are in the state of deep sleep, there's no sense of ego. The Upanishads even describe it as a blissful state. So one could ask, well, isn't samadhi just going to sleep? No, Swamiji says, there's an important difference. He says, how do we know that a man in samadhi has not gone below consciousness? That is gone to sleep, has not degenerated instead of going higher. In both cases, the works are unaccompanied with egoism. That's correct. The answer is by the effects, by the results of the work. We know that which is below and that which is above. When a man goes into deep sleep, he enters a plane beneath consciousness. He works the body all the time. He breathes, he moves the body, perhaps in his sleep, without any accompanying feeling of ego. He is unconscious. And when he returns from his sleep, he's the same man who went into it. The sum total of the knowledge which he had before he went into the sleep remains the same. It does not increase at all. No enlightenment comes. But when a man goes into samadhi, if he goes into it a fool, he comes out a sage. So this is how we can know the difference, right? Superficially, on the surface, someone asleep and someone in samadhi may look the same. Their eyes are closed, they're not moving or only moving a little. There seems to be no ego, no awareness of what Swamiji calls the middle realm, right? The waking state in which we're present most of the time in life. But an important difference is there. In sleep, we go lower, right? We go beneath that middle realm of consciousness. We need it in order to rest the mind, in order to remain sane and focused. That sleep is very important. But when we return, when we wake up from sleep, we're the same person that we were when we went to sleep. But in the state of samadhi, we go above consciousness. Again, superficially, it looks the same, but when we return, we have merged with that highest ideal that is the foundation of all our perceptions, right? We have gone directly into the heart of God. And so we come out full of wisdom. It says he goes into it a fool, he comes out a sage. And he's completely transformed. Sri Ramakrishna was not a learned person in the conventional sense. He did not study a lot of Sanskrit. He didn't memorize a lot of sutras and that sort of thing. But he had these experiences of samadhi. And because of those, he could discuss the most sophisticated sutras and texts
with the most learned scholars and match wits with them very easily and even illuminate them in many cases. He had not studied those texts, but he had gone to that place from which those texts came, right? He had gone to that deepest level, that highest level of superconsciousness, which is also where the rishis went, and people like Patañjali went, and then came back and wrote what they wrote. So what is the conclusion of this discussion of Swami Vivekananda and his understanding of Raja Yoga as an interpretation of the Yoga Sutras? Swamiji says here, the yogi must always practice. He should try to live alone. The companionship of different sorts of people distracts the mind. He should not speak much, because to speak distracts the mind. Not work much, because too much work distracts the mind. The mind cannot be controlled after a whole day's hard work. One observing the above rules becomes a yogi. Such is the power of yoga that even the least of it will bring a great amount of benefit. It will not hurt anyone, but will benefit everyone. So that is the conclusion of my formal remarks. And so I would like to open the discussion for questions, if anyone has questions. And I hand everything over back to the moderators. Thank you so much for listening. Am I? Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Making a and making webinar a very meaningful and interesting. Sir, again, I express my deep gratitude to you. Now, I request, if there is a query, please write in the YouTube, please write in the Google Meet chat box, unmute your microphone and ask our resource person directly. Thank you. So, shall I go ahead and read some of the questions and respond to them? Sir, one question is in Google Meet chat box. Yes. So I can see the questions. So shall I go ahead and I can go through them one by one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So someone has written Shubha Janmashtami. So Shubha Janmashtami again to everyone, and hope everyone had a wonderful holiday. Thank you for your attention and for your kind comments. So Bishwanath Kar has asked how to practice Raja Yoga. So the answer to that is Swamiji's entire presentation of Raja Yoga, right? So the beginning of practice is, of course, yama and niyama. So becoming established in the moral principles of ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, and then, of course, you have santosha, tapaha, shaucha, swadhyaya, and ishvara pranidhana. So the 10 principles of yama and niyama. So one has to constantly observe those. And then you have the stages of asana, finding a way of a posture that will enable you to sit for a long time and concentrate and meditate. Pranayama, beginning the process of breath control, and understanding that that is the beginning of accessing the deeper energies of the universe. And I would recommend reading Swamiji's Raja Yoga, where he describes these and really gets into this practice very deeply. Then we gradually learn to withdraw the senses, pratyahara, focus them inwardly, dharana, and then continue that focus through dhyana, where there is the continual flow of concentration that Swamiji calls dhyana, right? That is what we often call meditation. And then this ultimately would lead to samadhi. It may not lead to samadhi instantly. This will all depend on each of us individually
And of course, Swamiji believed in the whole idea of rebirth. So it will also depend on maybe you've practiced this before. If you've practiced this in another lifetime, you may very easily go to a very high state very quickly. If this is new for you and on even the soul level, it may take a long time, but we should not become frustrated by that. So Raja Yoga requires diligence. The mind, when we begin concentrating the mind, it starts to throw up all kinds of obstacles to us. So some days we'll sit for our practice and we'll be very distracted, and it will be extremely difficult to even focus for even a second. My own guru, my own teacher in the Vedanta tradition says that, more than 90% of the time we say we're meditating, we're actually trying to meditate, right? We're struggling to concentrate the mind. But then even if you get just a moment of that full concentration, you feel it, right? It's transformative for you. And then there are days where you very easily go into a very deep meditation. And of course, there are various things that work well for certain individuals, certain posture and so on is there. So I would recommend reading Swamiji's book, and I would also recommend finding the guidance of a teacher that that is able to be in regular contact with you and help you with this practice. But yes, this is not a quick, instant kind of thing. This is a lifelong dedication. I also recommend practicing daily. That the effectiveness of the practice, in my experience, is not a function of how long you meditate. It's a function of how frequently you meditate. So I meditate twice a day. That's what my guru taught me. That's what we do in the Ramakrishna tradition, every morning, every evening. The duration can be for a long time. If you have a lot of time, you can meditate for an hour, a couple of hours. It's a wonderful experience. If you're very busy, if you have work to do, if you have some responsibility, still take some time to meditate. Maybe it's only 5 minutes, but doing it every day, ideally around the same time every day, will create this habit of mind. It'll make it easier and easier every time you meditate. So much more could be said about how to practice Raja Yoga, but those are just some pieces of advice that I, could think of. What did Swami Vivekananda say about the practice of Raja Yoga? So that's basically the topic of the entire presentation. So I would recommend going through that and going through the book Raja Yoga directly to see these things. Sort of Ghosh has asked, what's the source of Raja Yoga described by Swamiji? Is it mentioned in the Yoga Sutras? So I don't believe the term Raja Yoga is there, but the way Swamiji has described it, he's brought in the Yoga Sutras, but he's also brought in other elements from Tantra, elements from Vedanta, and elements from his own experience as a sadhak, as a practitioner under Sri Ramakrishna. So the source is a combination of things. It is the Yoga Sutras, but it is also every other element that Swamiji found helpful in the process of doing this practice. A lot of many kind notes of thanks. Thank you for being attentive and for listening and for attending today. So Sudhav Ghosh says, how had Swami Vivekananda connected the Vedanta philosophy with the yoga philosophy? So the connection was this for Swami Vivekananda. So Swamiji was an adherent of Advaita Vedanta, but not, I would say, in a way that it was very dogmatic, he was very open to various kinds of ideas and practices that he found helpful in attaining realization. So again, Advaita Vedanta, but in the light of the life and teaching of Sri Ramakrishna. So the connection that he found with the yoga philosophy, with Vedanta, it was not so much a philosophical connection, it was more of a practical connection. That this practice of the Ashtanga Yoga, as taught by Patañjali, could lead to the realization described in Advaita Vedanta through samadhi, right? If the object of one's concentration is the Atman, then one becomes identical with and absorbed completely into the Atman. Absorbed into meaning, according to Advaita, we always were the Atman, but our awareness has been clouded. That clouding of the awareness is removed by the practice of yoga. So this is how Swami Vivekananda connected the two. Philosophically, yes, they're different. Patanjali talks about
Purusha and Prakriti, the Sankhya categories are all there. But even before Swamiji, though, there were commentators in Advaita Vedanta, even a commentary ascribed to Shankara. Some people debate whether it was really Shankara, but that say, well, you can pursue this practice as an Advaitin, right? You don't have to necessarily think that the Sankhya categories are ultimate, right? They can be a tool toward reaching Advaita. And then, of course, Swamiji says, anyone can practice this yoga. A Christian can practice it, Muslim, Buddhist, atheist, anyone can do the practice, right? So for him, it was a way of achieving the goal of Vedanta. Okay. So those are the questions I've seen. Are there any other questions? I'm happy to... Sir, yes. Thank you very much Yes. for your wonderful discourse. I have a question, sir. Yes. What are the hindrances of practicing yoga or meditation? The hindrances to practicing yoga and meditation are our own sanskars, that is, our habits of mind, which direct us completely in the opposite direction from where we're trying to go in the practice of yoga. So in the practice of Raja Yoga, we're trying to direct the mind inward, but the mind is in the habit of constantly going outward. We're observing all the objects of the senses, and when we're not observing them, we're thinking about them, right? We're remembering things that have happened before, or we're imagining things that might happen in the future, or that could have happened in some alternate world. So our mind is constantly jumping about toward all of these objects, right? And again, objects doesn't have to be physical objects. It's something on which our mind wants to fix. In the Buddhist tradition, they have a wonderful term for it. They call it the monkey mind, right? Just how like a monkey jumps from branch to branch. They can jump from tree to tree without ever touching the ground. And the same way our mind will jump from thought to thought to thought. And one of the most amazing experiences when you begin meditation and begin Raja Yoga is to just observe the mind, right? Without actually trying to bring it under control. Watch your thoughts, and you'll see how they just go from one thing to the next. It's amazing. And when we think about things, there's also an emotional connection with those things. So you might imagine, let's say, a very bitter argument that you had with someone. And maybe that argument was long ago, and you've all forgiven each other, and everyone is now best friends. But you relive that, and you become angry all over again, right? Because the mind is that powerful. Everything we're experiencing really is through the medium of the mind. So the hindrances amount to habits that the mind needs to then reverse. So this is why it's difficult and takes a lot of effort, because once something has become a habit, once something has become a sanskar, it's very easy to do, right? It's very similar to the idea of neural pathways that we have in neuroscience, that when you've done something a lot, the nerve paths in your brain make it very easy to do that thing. And your body can do it even without you thinking about it. So in the same way, on this higher mental level, we have certain mental habits. So we have to change those. So we have to redirect them. So you can almost imagine the mind, it's like a stream of water, and you're trying to build a dam so that you're going to direct the water in the direction that you want it to flow. So I could say much more about specific hindrances, like the kinds of things that interfere, but that's what I would say very broadly about the hindrances. They are made up of all of these mental habits that we need to overcome. I think I should say one other thing too. I gave a similar presentation a week ago, and someone asked about this. Another hindrance is the kinds of problems we encounter in life, right? So if you're suffering from poverty or unemployment or some terrible illness, it's going to be very difficult to find time and the space to do this kind of practice. If you can, it will make it much easier to deal with those other things. But Swamiji has also said in various places that the spiritual path also in some ways involves us with the search for social justice, because we want to create a world where people can do this practice, so they can have these realizations. So we want to create a world, therefore, where people aren't
afraid for their own well-being, a world free from fear, free from desperate poverty. So that also is part of the work. And for those of us who have some privilege and we have the ability to do some good, that's karma yoga, right? That's our seva. That's also one of the yogas. And that's also in one sense connected with Raja Yoga, because we're helping to create the conditions where people can do this kind of practice. Okay, Sleek, a couple of other questions have come in. Musa Kalimola has asked, what philosophy was first connected with Swamiji? Was it yoga or Vedanta? And which philosophy did he first support in his life? And the interconnect of both philosophy, how did Swamiji describe it? So, based on what we know about Swami Vivekananda, his first affiliation was to the Brahmo Samaj, which, if you're familiar with it, it was a Hindu reform organization established in Calcutta by Ramohan Roy back in the 19th century, led for many years by Devendranath Tagore, the father of Rabindranath Tagore. And it was based on a very sort of strictly monotheistic and rationalistic understanding of the Vedas and Upanishads specifically. And that was really his first affiliation. And he was very close to Keshav Chandra Sen, who was also part of the Brahmo movement. And that sort of underlying foundation remains with Swami Vivekananda throughout his life. He always maintains a very rational approach to things. And this is why he's not dogmatic. This is why he says, don't follow what I say about Raja Yoga. Practice Raja Yoga yourself, and then you'll see what experiences come from that. And how he connected the philosophies and how he described this, he doesn't really speak in those terms, but his own thought develops, and the way he expresses it develops and evolves throughout his career. As you can observe, if you go chronologically through his works and writings and what we have from him, we see that it's the same consistent philosophy, but it develops, right? The expression develops and it deepens as he goes through his career of presenting it to people. Sort of Ghosh says, does Srimad Bhagavad Gita also deal with the combination of Vedanta and the yoga philosophy? In a way. In fact, I would almost say the reverse, that the Bhagavad Gita presents a unified ideal. It doesn't divide these things up into this is Vedanta, this is yoga. That happens later when the darshanas, when the various systems of thought develop. And so people begin to identify, this is the Yoga Darshana, this is Vedanta, this is Sankhya, this is Nyaya, Vaisheshika, and so on. Bhagavad Gita, I think, comes from a time before those things had been very sharply differentiated. Now, it does talk about Sankhya and Yoga. And it's not entirely clear that this is a reference to well-established schools as we know them now, or if this is a reference to ideas that were present at that point. And the Gita utilizes those ideas. It's a whole chapter of the Gita that's about the three gunas, right? So there's a lot of Sankhya and Yoga in the Bhagavad Gita. But there's also Vedanta. There's also the idea of Brahma Nirvana, the realization of the highest self. There are the references to Bhakti and Jnana and Karma Yoga, right, as different paths to the ultimate goal. So I think in the Gita, this is presented as a unified, non-sectarian vision of the spiritual path. And then what happened over time is that various aspects of that path became very specialized. So then you have yoga over here and Sankhya and various forms of Vedanta, Advaita, Vishishtadvaita, and so on. Bhagavad Gita precedes all of that. So it's in some ways, I would see Swami Vivekananda as almost a return to the teaching of the Bhagavad Gita, because he brings it all together. He's not sectarian. Okay. Very good questions. So if that is all, then I will thank you. And namaskar to everyone. And it's evening in India now, so have a wonderful evening. Here in America, it's morning.
So I'm going to now go about my day, but this was a wonderful way to start the day. So thank you all very much. Very sir, and yes, sir. Again, on behalf of our Department of Sanskrit of College, exactly, I, on behalf of our Department of College, and very hearty vote to Professor Dr. Jeffrey, Professor Dr. Sanghamitra Sengupta Madam, and our other honorary delegates who blessed us their presence and put time of their busy schedule. I also express gratitude to the authorities of for providing financial support. I am very grateful to the Honorable Principal Sir, Coordinator Sir of IQAC Department, and TCS Sir. Hello, am I audible? Yes. Okay, I am Sir, Coordinator Sir of IQAC Department, and TCS Madam of our Chandrinagar College for giving us an opportunity to organize such a great program. I heartily congratulate to Supriya Das Sir for his technical support. As a program cannot become successful with just a single person, so I extend my big thanks to our all audience and our Department of Sanskrit. Thanks to all. Sir, pranam. Namaste, sir. Namaste. Sir, we want you another time, sir. In Thank you future very program, much. we want you, sir. I want to release your lecture, sir. Thank you. Just let me know. Okay, sir. Thank you. अस्याः संगोष्ठ्याः अत्रैव समाप्तिः उद्घोष्यते. ई-सर्टिफिकेट ये फीडबैक फॉर्म पूरयिष्यन्ति तेभ्यः एव प्रदास्यते. गूगल मीट चैट बॉक्स मध्ये फीडबैक फॉर्म लिंक प्रदत्तमस्ति. तथैव यूट्यूब कमेंट बॉक्स मध्ये अपि फीडबैक फॉर्म लिंक प्रदत्तम् अस्ति. ये तावत् ई-सर्टिफिकेट प्राप्तुम् इच्छन्ति ते अवश्यम् एव फीडबैक फॉर्म पूरयन्तु. अत्रैव अनुष्ठानस्य समाप्तिः उद्घोष्यते. सर्वेभ्यो नमो नमः. पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।